Peace be upon you, fourth grade students, Translation Department, College of Arts, Iraq University. This is your instructor, Dr. Ibrahim Bati. I'll be giving you another lecture in simultaneous interpreting subject. Our today's lecture is about interpreting the Queen's Coronavirus broadcast by BBC from English into Arabic. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في قسم الترجمة المرحلة الرابعة كلية الآداب الجامعة العراقية. معكم أستاذ المادة المدرس الدكتور إبراهيم باتي ومحاضرة جديدة في مجال الترجمة الفورية بعنوان ترجمة خطاب الملكة إليزابيث المباشر حول فيروس كورونا من الإنجليزية إلى العربية. Before digging in depth, we have to present to you the video, the televised message, and then we are going to explain the most important steps required for interpreting it from English into Arabic. Stay with us. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. A disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. I want to thank everyone on the NHS frontline, as well as care workers and those carrying out essential roles, who selflessly continue their day-to-day duties outside the home in support of us all. I'm sure the nation will join me in assuring you that what you do is appreciated, and every hour of your hard work brings us closer to a return to more normal times. I also want to thank those of you who are staying at home, thereby helping to protect the vulnerable and sparing many families the pain already felt by those who have lost loved ones. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. I hope in the years to come, everyone will be able to take pride in how they responded to this challenge. And those who come after us will say the Britons of this generation were as strong as any, that the attributes of self-discipline, of quiet, good-humoured resolve, and of fellow feeling still characterize this country. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The moments when the United Kingdom has come together to applaud its care and essential workers will be remembered as an expression of our national spirit, and its symbol will be the rainbows drawn by children. Across the Commonwealth and around the world, we have seen heartwarming stories of people coming together to help others, be it through delivering food parcels and medicines, checking on neighbours, or converting businesses to help the relief effort. And though self-isolating may at times be hard, many people of all faiths and of none are discovering that it presents an opportunity to slow down, pause and reflect in prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. While we have faced challenges before, this one is different. This time we join with all nations across the globe in a common endeavour, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all. And now we are going to start presenting the lecture for you and explain the most important steps required for interpreting from English into Arabic. Speakers embodiment. Interpreters have to be capable of embodying Queen's character on the verbal level, and they must resort to the I pronoun instead of she during the interpretation to make the interpreting product well knitted. على طلبة المرحلة الرابعة مادة الترجمة الفورية والمترجمين الفوريين بشكل عام أن يجسدوا دور الملكة إليزابيث أثناء حديثها لفظيا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية واستخدام ضمير أنا المتكلم بدل من استخدام ضمير هي الغائب حتى تكون الترجمة يشار لها بالبنان في لغة الهدف. The theme of the speech. The main theme of the Queen's televised message is about appreciating the White Army's efforts and sending reassurances to public that life will be back on track. الهدف الرئيسي من رسالة الملكة إليزابيث المتلفزة تثمين جهود الجيش الأبيض المتمثل بموظفي الرعاية الصحية ووزارة الصحة وجميع موظفي الصحة في العالم وإرسال رسائل تطمئنية للعالم إن الحياة سوف تكون كما كانت في السابق. The speed of the speech. The speed of the Queen's speech is slow, therefore interpreters can take advantage of this feature. Besides, this will help them understand the speech and interpret it well into Arabic. طبعا سرعة خطاب المتحدثة الملكة اليوم سرعة بطيئة جدا مقارنة مع المتحدثين الآخرين، لذلك يستطيع المترجم الفوري الاستفادة من هذه الميزة وفهم ما تقولها الملكة وترجمتها إلى اللغة العربية بنجاح. The clarity of the voice وضوح الصوت. The Queen's voice is crystal clear because there are neither sound effects nor noises added to her televised speech. طبعا خطاب الملكة خطاب واضح جدا وضوح الشمس لأن لا توجد أي مؤثرات خارجية أو ضجيج أضيف إلى التقرير الإخباري المتلفز. The style of the speech. The style is formal due to the fact that the speaker is Her Majesty Queen Elizabeth II addressing the nation. الخطاب خطاب رسمي فصيح باللغة الإنجليزية لأن المتحدثة هي جلالة الملكة إليزابيث الثانية تخاطب الشعب. The pauses of the speech. There are a lot of pauses in the Queen's speech, and these pauses help interpreters relax for a second and then continue carrying out the interpretation process. طبعا توجد الكثير من التوقفات في خطاب الملكة وهذه التوقفات تساعد المترجمين الفوريين وطلاب المرحلة الرابعة لبرهة وبعد ذلك يستطيعون أن يستأنفوا ترجمة المادة من اللغة الإنجليزية إلى العربية. The employment of foreign vocabulary. There is no foreign vocabulary added to her speech. In other words, it's purely English. لم تضاف أي كلمة باللغة الأجنبية في هذا الخطاب الإنجليزي بل يمكن وصف هذا الخطاب بالإنجليزي البحت. The intonation of the speech. نبرة الصوت المتحدثة. The intonation is normal. The Queen's speech is neither high nor low. The interpreter consent has to retain the same intonation during interpreting process. على المترجم الفوري أن يلتزم بنفس نبرة خطاب الملكة التي التزم بالنبرة الاعتيادية، فعليه أن يلتزم بالنبرة الاعتيادية عند ترجمة هذا التقرير الإخباري المتلفز من الإنجليزية العربية. Redundant words. There are some redundant words found in the body of Queen's speech such as disruption, and again where she mentioned them repeatedly, interpreters can render it once only instead of repeating their interpretation in Arabic. طبعا ذكرت جلالة الملكة عدة كلمات مكررة ومن ضمنها كلمة disruption ذكرتها أكثر من مرة معناها اضطراب، وكلمة again we'll talk again we'll meet again. نستطيع أن نقول سوف نلتقي ونتكلم ونخرج من جديد بدلا من أن نذكر نلتقي مجددا نتكلم مجددا سوف تعود الحياة كما كانت هذه مجددا. نستطيع أن نستخدم استراتيجية الحذف هنا ونترجم كلمة again مرة واحدة في اللغة العربية. نأتي إلى أهم الكلمات التي ذكرت في خطاب جلالة الملكة. challenging time وقت عصيب. disruption اضطراب. grief حزن. financial difficulty صعوبات مالية. enormous changes تغييرات كبيرة. NHS frontline
تعني national health system. إذا أنت كمترجم أو إذا أنت طالب ترجمة فورية ولا تعرف NHS frontline، فهذا يعني national health H والسين اس معناها system. إذا NHS frontline معناها national health system frontline، موظفو الخط الأول في الخدمات الصحية البريطانية. تقدر أنت تترجمها على النحو الآتي: موظفو الصف الأول في هيئة الخدمات البريطانية، أو موظفو الخط الأول في الخدمات الصحية البريطانية. بهذه الطريقة تستطيع أن تترجم هذه المختصر NHS Frontline إلى اللغة العربية، لأن الملكة تتحدث ببطء وهذا عامل مساعد لك، وعليك أن تكون قادرا على ترجمة هذه الكلمة. وإن لم تكن قادرا على ترجمة هذه العبارة لأنك لم يكن لديك تصور مسبق، فتستطيع أن تلجأ إلى الترجمة الآتية: موظفو الصحة في بريطانيا. فهذا كافي وتستطيع أن تنقل الصورة إلى المتلقي بشكل جيد. care workers موظفو الرعاية carrying out essential roles يجسدون أدوارا رئيسة. selflessly continue تواصل العمل بتفان. stay at home البقاء في المنزل. resolute معناها حازم. attribute of self-discipline سمة الانضباط الذاتي. relief efforts جهود الإغاثة. وكمان endeavor المسعى المشترك. وبهذا وإياكم قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.